Good afternoon, sir. In the last lecture, we will discuss previous topic like GSM interface and BSS and mobile switching station. Okay. In the lecture, we will discuss about network signaling. आता नेटवर्क सिग्नलिंग म्हणजे काय हे आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. नेटवर्क सिग्नलिंग मध्ये काय असतं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर आणि जेएसएम लेयरचा थर्ड लेयर असतो. यूएम इज द इंटरफेस अवेस प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये काय असतं, फर्स्ट लेयरला रेडिओचे जे वेव्स असतात त्या प्रेझेंट असतात. एलएपी, डीएम, आरआर, एमएम आणि सीएम असं त्याचा सिक्वेन्स असतो. नंतर रेडिओचे सिग्नल फर्स्ट लेयरला सगळे सेम असतात. नंतर एलएपी, डीएम आणि एमएटी अशा आपल्याला काय दिलंय, सिग्नलचे नोटिफिकेशन दिले. आता एलएपी डी म्हणजे काय, लिंक ऍक्सेस प्रोसिजर डी चॅनल मॅनेज. ओके. आरआरचा लॉंग फॉर्म काय आहे, रेडिओ रिसोर्सेस. आणि एमएमचा लॉंग फॉर्म काय आहे, एमएम मीन्स मोबिलिटी मॅनेजमेंट. सीएम मीन्स कॉल मॅनेजमेंट. आणि बीटीएसएम म्हणजे बीटीएस मॅनेजमेंट. म्हणजे बीटीएस मॅनेजमेंट लास्ट लेक्चरला आपण डिस्कस केलं होतं. तर त्या बीटीएसची मॅनेजमेंट म्हणजे काय, बीटीएसएम. नंतर बीडब्ल्यूएस मॅप. बीडब्ल्यूएस मॅप म्हणजे ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉल असतं. बीएसएसचा जो ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉल आहे त्याला म्हणतात बीएसएस मॅप. नंतर नेक्स्ट आपल्याकडं ESCC सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट. The signaling protocol in GSM is structured into 3 layers. First is the physical layer, second is the data link layer, and third is the network layer. EMS and BTS म्हणजे काय? The physical layer between EMS and BTS is called as the UM. म्हणजे जो आपण मगाशी चेक केला होता, डायग्राम मध्ये आपल्याला शो केला होता, त्याला काय म्हणतात, BTS आणि EMS मध्ये जो लेयर प्रेझेंट असतो त्याला काय म्हणतात, UM इंटरफेस म्हणतात. It perform the following functions: full or half duplex classes, provide the TDMA, FDMA and CDMA. ओके. म्हणजे त्याचा UM इंटरफेसचे फंक्शनॅलिटी काय आहे, फुल और हाफ डुप्लेक्स ऍक्सेस केला जातो. नंतर प्रोव्हाइड केल्या जातात कोणत्या फंक्शनॅलिटी, TDMA, FDMA and CDMA. फ्रेमिंग ऑफ द डेटा डन केलं जातं UM इंटरफेस मध्ये. द डेटा लिंक लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ पॅकेट टू and from the network layer and provide access to various services like connection, teleservices, आता कनेक्शन मध्ये काय काय येतं, प्रोव्हाइड द कनेक्शन बिटवीन 2 टर्मिनल्स. म्हणजे 2 टर्मिनल मधलं आता एक असणारे सेंडर असणारे, एक रिसिव्हर असणारे, त्या दोन्हीमधला कनेक्शन एस्टॅब्लिश करणं त्याला काय म्हणतात, प्रोव्हाइड कनेक्शन बिटवीन 2 टर्मिनल्स. सेकंड आहे टेलिसर्व्हिसेस. सर्व्हिसेस ऑफर्ड बाय अ मोबाईल नेटवर्क टू युजर लाईक MMS, SMS. म्हणजे ज्यावेळेस आपण मोबाईल वरनं मेसेज सेंड करतो किंवा MMS सेंड करतो, त्यावेळेस तो काय करणार आहे, त्या सगळ्या गोष्टी कुठून होणार आहे, टेलिसर्व्हिसेस मधनं होणार आहे. द डेटा लिंक लेअर प्रेझेंट बिटवीन EMS अँड BTS इज LAPDM. LAPDM म्हणजे काय, लिंक ऍक्सेस प्रोटोकॉल मॅनेज. तो कशात असणार आहे, डेटा लिंक लेअर मध्ये कोणत्या असणार आहे प्रेझेंट, MS अँड BTS प्रेझेंट असणार आहे. तो कशा थ्रू यूज केला जाणार आहे, लिंक ऍक्सेस प्रोटोकॉल मॅनेजमेंट यूज केला जाणार आहे. LAPDM protocol describe the standard procedure in GSM for accessing B channel link. Its functions are, म्हणजे काय करणार आहे, LAPDM चं फंक्शन काय आहे, स्टँडर्ड प्रोसिजर प्रोव्हाइड करतो GSM ला डी चॅनल लिंक ऍक्सेस करण्यासाठी. त्याचे फंक्शन्स काय काय आहे, डेटा फ्लो कंट्रोल, एक्नॉलेजमेंट, अनएक्नॉलेजमेंट, data transmission, address and sequence number check. After that, segmentation. आता लिंक ऍक्सेस प्रोटोकॉलचे फंक्शन्स काय काय, डेटा फ्लो कंट्रोल केला जातो. म्हणजे किती क्वांटिटी मध्ये डेटा ट्रान्सफर करायचा आणि कोणत्या रेंज मध्ये तो ट्रान्सफर करायचा हे ते तुम्ही चेक केलं जातं. नंतर त्याचा एक्नॉलेजमेंट, सर्व्हर थ्रू क्लायंटला डेटा पोहोचलाय और नाही पोहोचलाय
हे चेक केलं जातं, याचे एक्नॉलेजमेंट सेंड केले जाते. नंतर ऍड्रेस असतो. एक्नॉलेजमेंट म्हणजे काय, सपोज बँकेमध्ये सपोज काहीतरी अमाऊंट क्रेडिट झाले तर त्याचा युजरला लगेच मेसेज येतो की अमाऊंट इज क्रेडिटेड. ओके. किंवा समटाइम्स असं होतं की बँकेचं सर्व्हर अनअवेलेबल नसेल तर एक्नॉलेजमेंट रिसिव्ह नाही होते. ओके. ऍड्रेस अँड सिक्वेन्स नंबर म्हणजे कोणत्या ऍड्रेसवरनं तुम्ही कोणत्या ऍड्रेसला ट्रान्सफर करताय डेटा, आणि सिक्वेन्स नंबर काय हे चेक केलं जातं. आफ्टर दॅट सेगमेंटेशन म्हणजे डेटा जो पास केला जातो त्याचे किती याच्यामध्ये पार्ट्स केले जातात, म्हणजे डेटा एक साथ नाही पाठवला जात, डेटाचे फ्रॅगमेंटेशन केले जातात आणि ते फ्रॅगमेंटेशन वन बाय वन ट्रान्सफर केले जातात. ते ट्रान्सफर करताना लाईन बाय लाईन आणि त्यांची ऑर्डर मेंटेन केली जाते. द नेटवर्क लेअर हॅज 3 सब लेअर. आता नेटवर्क लेअरचे कोणते कोणते सब लेअर्स ते बघूया. सीएम. सीएम म्हणजे काय, कॉल मॅनेजमेंट, सपोर्ट ऑल एस्टॅब्लिश अँड मेंटेनन्स टर्मिनेशन. इट सपोर्ट्स SMS. सपोर्ट DTMF म्हणजे काय, ड्युअल टोन मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी सिग्नलिंग. आता सीएमचं काय, कॉल इस्टॅब्लिश करणं, मेंटेन करणं, और मेंटेनन्स करणं और टर्मिनेशन करणं. हे कशा थ्रू होतं, सीएम थ्रू होतं. आणि तो कशाला सपोर्ट करतो, SMS ला सपोर्ट करतो. सपोर्ट DTMF म्हणजे काय, ड्युअल टोन मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी सिग्नलिंग. ओके. नेक्स्ट काय आहे, मोबिलिटी मॅनेजमेंट. याच्यामध्ये काय केलं जातं, कंट्रोल द इश्यूज रिगार्डिंग मोबिलिटी मॅनेजमेंट, लोकेशन अपडेशन अँड रजिस्ट्रेशन. म्हणजे एक युजर असेल तो एका साईडवरनं एका लोकेशनवरनं म्हणजे पुणे टू सातारा जर तो ट्रॅव्हल करत असेल तर त्याचं लोकेशन अपडेट करण्याचं काम कोण करतं, MM करतं. ओके. नेक्स्ट काय, RRM म्हणजे RRM म्हणजे काय, रेडिओ रिसोर्स मॅनेजमेंट. It manages radio resources such as the frequency assignment, signal measurement. Next is the BTS and BS signal. BSC signaling protocol. The physical layer between BTS and BSC is called address interface, where voice is coded by using 64 kbps. The connection between BTS and BSC is through a wired network. The data link layer in the LAPDM network layer protocol is also called BTS management, which interact with the BSS AP. म्हणजे काय केलं जातं, हे जे सिग्नल प्रेझेंट असतात ते कशात, BTS आणि BS मध्ये प्रेझेंट असतात, त्याला काय म्हणतात, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल म्हणतात. नंतर BSC आणि MSC मध्ये काय फरक आहे, द फिजिकल लेअर बिटवीन BSC आणि MSC इज कॉल्ड ॲज अ U इंटरफेस. म्हणजे BSC आणि MSC मध्ये जो लेअर प्रेझेंट असतो त्याला आपण म्हणतो U इंटरफेस. डेटा लिंक लेअर प्रोटोकॉल बिटवीन BSC आणि MSC इन MTP, मेसेज ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, आणि SCCP सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ओके. MTP आणि SCCP आर द पार्ट ऑफ द SS7 म्हणजे सिग्नलिंग सिस्टीम नंबर ऑफ 7. तो कशाचा पार्ट आहे, सिग्नलिंग सिस्टीम नंबर 7. याचे ते पार्ट्स आहेत MTP and SCCP. ओके. Used by the interface A, network layer protocol at the MSC are CM, MM and BSSAP base subsystem application part. नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला JSM इंटरफेसेस. आता JSM इंटरफेसेस मध्ये काय आहे, UM इंटरफेस प्रेझेंट आहे. आता आपण मगाशीच बघितलं होतं UM इंटरफेस आपल्याकडे कुठं प्रेझेंट होता, जो आपला फिजिकल लेअर होता त्याच्यामध्ये आपला UM इंटरफेस प्रेझेंट होता. म्हणजे काय, MS टू BTS जो आहे त्याच्यामध्ये काय माझा UM इंटरफेस प्रेझेंट आहे. द UM रेडिओ इंटरफेस म्हणजे काय, बिटवीन MS अँड बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन is the most vital in any mobile radio station. It addresses the demanding characteristics of the radio environment. The physical layer interface to the information link layer and radio resources management sublayer within the EMS and BS.
into other fundamental units within the EMS and network subsystem for subrouting traffic channel. The physical interface comprises a collection of physical channel accessible through FDMA and PDMA. Okay. The next topic आहे आपला अबिस इंटरफेस. अबिस इंटरफेस कशापासून कशापर्यंत आहे? BTS पासून BSC पर्यंत. ओके. आता याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, द इंटरकनेक्शन बिटवीन द BTS अँड द BSC इज थ्रू स्टँडर्ड इंटरफेस. म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जातं, इंटरकनेक्शन इस्टॅब्लिश केलं जातं एका स्टँडर्ड इंटरफेसचं. त्याला काय म्हणतात, अबिस म्हणतात. द फर्स्ट फंक्शन कॅरीड ओव्हर द इंटरफेस as a traffic channel transmission, terrestrial channel management and the radio channel management. म्हणजे या इंटरफेसच्या अंडर काय काय येतं, ट्रॅफिक चॅनल ट्रान्समिशन येतं, टेरेस्ट्रियल चॅनल मॅनेजमेंट येतं आणि रेडिओ चॅनल मॅनेजमेंट येतं. दिस इंटरफेस सपोर्ट टू स्टाईल ऑफ कम्युनिकेशन लिंक लाईक ट्रॅफिक सिग्नलिंग चॅनल at 60 kbps carrying information for BSC BTS and BSC MSC signaling. The BSC handle the LFPD channel signaling for each BTS carrier. There are two varieties of message handled by the traffic management procedure, a part of the signaling interface, transparent and non-transparent. Transparent message are between the EMS and BSC MSC मध्ये. म्हणजे ट्रान्सपरंट मेसेज कशात असतो, MS and BSC MSC मध्ये असतो. अँड डोंट रिक्वायर्ड अनालिसिस बाय BTS. म्हणजे जो काय मेसेज ट्रान्सफर केला जाणार आहे EMS आणि BSC MSC मध्ये, त्या मेसेजला व्हेरीफाय करायची गरज नाही. नॉन ट्रान्सपरंट मेसेज डू रिक्वायर्ड BTS अनालिसिस. ओके. नेक्स्ट आहे आपला इंटरफेस. इंटरफेस म्हणजे काय, तो कशापासून असणार आहे, BSC टू MSC पर्यंत असणार आहे. द इंटरफेस अलाउ इंटरकनेक्शन बिटवीन द BSS रेडिओ बेस स्टेशन बेस सबसिस्टीम अँड द MSC. कशामध्ये असतो हा, BSS रेडिओ बेस सबसिस्टीम आणि MSC मध्ये असतो. द फिजिकल लेयर ऑफ द इंटरफेस is a 2 Mbps standard consultative committee on the telephone and the telegraph. Digital connection. The signaling transport uses message transfer part and signaling connection control part of SS7. Okay. Error-free transport is handled by a subset of the MTP. The logical connection is handled by the subset of the ESCCP. The application part are divided between the BSS application part and BSS operation and maintenance application part. The BSAP is further divided into direct transmission application. म्हणजे काय, DTAP म्हणजे काय, डायरेक्ट ट्रान्सफर ऍप्लिकेशन पार्ट. आणि BSS मॅनेजमेंट ऍप्लिकेशन म्हणजे BSS map. The DTAP is used to transfer layer 3 message between the EMS and the MSC without BSC involvement. म्हणजे याच्यामध्ये DATP यूज करून DTAP यूज करून मी काय करणार आहे, मला मेसेज ट्रान्सफर करायचे विदाउट इन्व्हॉल्व ऑफ द BSC. The BSS map is responsible for all aspects of radio resources handling at the BSS. The BSS OMAP supports all the operation and maintenance communication of the BSS. आता बघा याच्यामध्ये इंटरफेसची डायग्राम दिली आहे. आता MS मध्ये काय दिलंय, U इंटरफेस दिलाय. U इंटरफेस कशामध्ये प्रेझेंट आहे, A इंटरफेस BSS MS आणि BSS मध्ये प्रेझेंट काय आहे, U इंटरफेस आहे. आणि BSS आणि MSC मध्ये काय प्रेझेंट आहे, A इंटरफेस प्रेझेंट आहे. तो काय करणार आहे,
बीटीएस कडनं सिग्नल पास करणार आहे कुठं, EMSC कडे पास करणार आहे. आणि तो काय करणार आहे, अदर नेटवर्क EIR, HLR, VLR, OMC ह्या सगळ्या गोष्टी तो काय करणार आहे, यूज करणार. ठीक आहे. आता नेक्स्ट टॉपिक काय आहे, GSM चॅनल. GSM has been allocated an operational frequency of 890 MHz to कुठपर्यंत, 960 MHz पर्यंत. Okay. GSM uses the frequency band 890 MHz to 950 MHz for uplink, म्हणजे रिव्हर्स ट्रान्समिशन साठी, आणि फॉर डाउन लिंक साठी काय, फॉरवर्ड लिंक साठी वापरलं जातं. इट युजेस द फ्रिक्वेन्सी बँड 935 MHz to 960 MHz. The available 25 MHz spectrum for each direction is divided into 124 frequency division multiplexing channel, each occupying 200 kHz with a 100 kHz guard band to band at two edges of the spectrum as shown in the figure. म्हणजे बघा, फर्स्टला काय दिलंय, गार्ड बँड दिलाय, नंतर चॅनल फर्स्ट आणि चॅनल सेकंड दिलाय, अप टू कुठपर्यंत, चॅनल 124 पर्यंत, आणि एंडला काय असणार आहे, परत 100 kbps चा काय असणार आहे तुमच्याकडे, गार्ड बँड प्रेझेंट असणार आहे. आणि कॅरियर सिग्नल बँडविड्थ किती असणार आहे, 200 kHz. ओके. लॉजिकल चॅनल केबल दिलाय. आता कंट्रोल चॅनल मध्ये काय दिलंय, फर्स्ट ऑफ ऑल चॅनल ग्रुप दिलाय, त्याच्यामध्ये काय सांगितलं, ब्रॉडकास्ट चॅनल दिलाय. ब्रॉडकास्ट चॅनलला नोटिफिकेशन काय, BCH चॅनल काय, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चॅनल, त्याचा नोटिफिकेशन आहे BCCH, आणि तो कोणत्या डायरेक्शन जातो, डाऊन लिंक डायरेक्शन जातो, म्हणजे कोणत्या, रिव्हर्स डायरेक्शन फ्लो होतो. नंतर सेकंड आहे फ्रिक्वेन्सी करेक्शन चॅनल. फ्रिक्वेन्सी करेक्शन चॅनल इज ऑल्सो गोज राईट रिव्हर्स ऑर्डर. सेकंड इज अ सिंक्रोनायझेशन चॅनल. सिंक्रोनायझेशन चॅनल इज नोटिफाईड बाय SCH, and it also work like a downward link, म्हणजे रिव्हर्स लिंकने होणार आहे. त्यानंतर ना नेक्स्ट काय येतं, कंट्रोल चॅनल मध्ये कॉमन कंट्रोल चॅनल येतो. त्याच्यामध्ये काय आहे, फर्स्ट चॅनल आहे पेजिंग चॅनलचा, तो पण सेम लाईक डाउनलोड लिंकनी फॉरवर्ड होतो, रिव्हर्स येतो. नेक्स्ट आहे रॅन्डम ऍक्सेस चॅनल. रॅन्डम ऍक्सेस चॅनल अप लिंकने जातो, अप लिंक मध्ये फॉरवर्ड डायरेक्शननी मूव्ह होतो. ऍक्सेस ग्रांट चॅनल म्हणजे काय, ऍक्सेस ग्रांट चॅनल आपण आत्ताच बघितला लास्ट टॉपिक मध्ये, तो कसा होतो, डाऊन लिंकने मूव्ह होतो. ओके. नेक्स्ट आहे डेडिकेटेड कंट्रोल चॅनल. आता डेडिकेटेड कंट्रोल चॅनल मध्ये कोणते कोणते चॅनल प्रेझेंट आहे, स्लो असोसिएटेड कंट्रोल चॅनल. हा चॅनल जो आहे तो माझा बोथ अप अँड डाऊन लिंकने फ्लो होतो. नंतर स्टँडर्ड लोन डेडिकेटेड चॅनल कंट्रोल चॅनल, तो पण काय होतो, बोथ डायरेक्शननी फ्लो होतो. नेक्स्ट आहे फास्ट असोसिएटेड कंट्रोल चॅनल. ही इज ऑल्सो वर्क लाईक अ अप अँड डाऊन लिंक. ट्रॅफिक चॅनल जो आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल चॅनल टाइप होता कंट्रोल चॅनल, अँड सेकंड इज अ ट्रॅफिक चॅनल. ट्रॅफिक चॅनल मध्ये ट्रॅफिक चॅनल हा एकच चॅनलचा ग्रुप आहे, आणि त्याचे नाव आहे चॅनल जे आहेत हाफ रेट ट्रॅफिक चॅनल. इट ऑल्सो फ्लोज लाईक अ अप and down link. Second is a full rate traffic channel. It is flow like up and down link. Okay. The logical channel in GSM network are divided into two principal categories. First is a control channel and traffic channel. Control channel carries signaling and synchronization command between the base station and the mobile station. आता बघा, कंट्रोल चॅनल आणि ट्रॅफिक चॅनल अशा दोन GSM नेटवर्क मध्ये त्याला डिवाइड केलंय.
Control channel carry the signaling and synchronizing command between the base station and mobile station. म्हणजे कंट्रोल चॅनल एक्झॅक्टली कुठं वर्क होतो, तो सिग्नल आणि सिंक्रोनायझिंग कमांड कुठं वर्क होतो, बेस स्टेशन आणि मोबाईल स्टेशन मध्ये कव्हर करतो. ट्रॅफिक चॅनल कॅरी द डिजिटल इनकोडेड युजर स्पीच or user data and have identical functions and format on the both forward and reverse loop. म्हणजे बघा, आता जो ट्रॅफिक चॅनल असतो तो याच्यामध्ये काय केलं जातं, युजरचा स्पीच और डेटा और आयडेंटिकल फंक्शन्स जे असतात ते काय केले जातात, इन्कोडेड केले जाते आणि ते इन्कोडेड फॉर्मॅटमध्ये ते फॉरवर्ड और रिव्हर्स लिंक मध्ये पाठवले जातात. JSON system uses a variety of logical control channels to ensure uninterrupted communication between EMS and BS मध्ये. म्हणजे अनइंटरप्टेड सिस्टीम जर तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचं असेल तर ते काय करणार आहे, EMS आणि BS मध्ये प्रोव्हाइड करणार. नेक्स्ट टॉपिक आहे GSM कंट्रोल चॅनल. देर आर द 3 क्लासेस ऑफ कंट्रोल चॅनल डिफाइंड इन GSM. फर्स्ट इज अ ब्रॉडकास्ट चॅनल. सेकंड म्हणजे JSM कंट्रोलचे आपण क्लासेस बघितले होते, त्याचे जो चॅनलचे क्लासेस होते. फर्स्ट इज अ ब्रॉडकास्ट चॅनल, सेकंड इज अ कॉमन कंट्रोल चॅनल, third is the dedicated control channel. Each control channel consists of several logical channels that are distributed in time provided when necessary GSM protocol. Okay. आता त्यातला आपल्याला पहिला बघितला ब्रॉडकास्ट चॅनल. BCH channel are broadcast from the BTS to EMS in the coverage area of the BTS and are one-way channel. The broadcast channel operate on the forward link of the separate ARF CMS within each cell and transmit data only in the first time slot of the certain GSM frame. The BCS provide the synchronization of all mobile within the cell and occasionally monitored by mobile in neighborhood set. म्हणजे काय केलं जातं, BCH मध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं सिंक्रोनायझेशन ऑफ ऑल मोबाईल फोन विच ऑफ द सेट. ओके. नेक्स्ट काय आहे, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चॅनल. This channel is used by BTS to broadcast system parameters such as the frequency of operation in the cell, operator identifier, cell ID, and available services to all the VMs. Once the carrier beat and frame synchronization between the BTS and EMS are the established. The BCCH inform EMS about the environment parameters associated with the BTS, converting that the area such as a current, a channel structure, channel availability and conjunction. The BCCH also broadcast a list of channels are currently in use with the set. Okay. Next is frequency correction control channel. This is used by the BTS to broadcast frequency reference and frequency correction burst of 148 B. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी करेक्शन कंट्रोलची लेंथ किती असते, 148 बीट्सची असते. And EMS in the coverage area of BTS uses broadcast FCCH signal to synchronize its carrier frequency and bit timing. Next is the synchronization channel. This channel is used by the BTS to broadcast frame synchronization signal contained in the synchronization training sequence. Burst of the 64-bit length of all EMS using SCH. EMS is synchronized their
counter to specify the location of arriving packets in the TDMA hierarchy. SCH is broadcast the time slot 0 of the frame immediately following the frequency correction control channel. Is used to identify the serving base station while allowing each mobile to frame synchronization with the base station. Next is the common control channel. The common control channel are one-way channel used for establishing link between the and the BS for any ongoing call management. Common control channels are the most commonly used control channel are used to fetch specific subscriber, assigning signaling channels to specific user and resume mobile request for the service. Next topic is the paging channel. पेजिंग चॅनल वर्क होताना कसा फॉरवर्ड डायरेक्शन वर्क होतो म्हणजे कोणते अप लिंक जे असते तिने तो वर्क होतो म्हणजे काय दिस इज द फॉरवर्ड लिंक चॅनल and is used by the BTS to page or notify a specific individual EMS for an incoming call in the set. म्हणजे एका EMS ला तो काय करणार आहे स्पेसिफिक इंडिव्हिज्युअल नोटिफिकेशन देणार आहे की हा कॉल येतोय. ओके. The PCS transmit the IMSI of the target subscriber along with the request for the acknowledgement for the mobile unit on the RACH. RACH माने काय? Random access channel. This is the reverse link. Reverse link माने downlink. This is the reverse link channel and is used by the EMS either to access the BTS requesting the dedicated channel for call establishment or to acknowledgement of page from the PCH. The RACH is used with the implementation of slotted Aloha protocol, which is used by EMS to contend for one of the available slot in the JSM traffic thread. The RACH is implemented on the short random access burst. Next topic is dedicated control channel. Dedicated control channel is the subpart of the control channels. Okay, dedicated control channel are two-way dedicated control channel are two-way channel having the same format and function on both the forward and reverse link, supporting signaling and control for the individual mobile subscriber. These are used along with voice channel to serve for any control information transmission during actual voice communication. There are three dedicated control channels are there. First is the standard alone dedicated control channel. Second is the slow associated control channel. And third is the fast associated control channel. First channel is the standard alone dedicated control channel. Means this is the two-way channel allocated with the TYBCA to mobile terminal to transfer network control and signaling information for all. Let's read.
This is a two-way channel allocated with a SSCC to mobile terminal to transfer network control and signaling information for call establishment and mobility management. The SDCCH ensure that the mobile station and the base station remain connected while the station and MSC verify the subscriber unit and allocate resources for the mobile. The standalone dedicated control channel is used to send authentication and alter message as a mobile synchronize itself with the frame structure and waits for the TCH. Next is the slow associated control channel. This is the two-way channel associated with the TCH and SDCC and mapped onto the same physical channel. The SCH is used to exchange the necessary parameter between the BTS and the MS. During the actual transmission to maintain the communication link, each ARFCN systematically carries SSCH data for all its the current user. The gross data rate for the SSCH channel is half of that of the ESDCH on the forward link. The SSCH is used to send slow but regular changing control information to the mobile subscriber. The reverse SSCH carries information about the received signal, strength, and quality of the TCH. Next is the fast associated control channel. This is the two-way channel used to transport fast transmissions such as a hands-off request in the channel when SSCH is not adequate. The FSCH is a physical multiplex with the TCH or SDCH to provide additional support to SSCH. FSCH is not a dedicated control channel but carries the same information as a SDCH. SDCH means standard dedicated control channel. FSCH is a part of the traffic channel while SDCH is a part of the control channel. Okay. Controlling information in JSM is mainly two logical channels. First is the broadcast channel and second is the paging channel. The broadcast information is transmitted first followed by the paging information. Following figures show the structure of JSM logical control channel. आता बघा 26 ची फ्रेम आहे इथं. या 26 च्या फ्रेम मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल F1 दिलाय, S1 दिलाय आणि C1 दिलाय आणि पुढे दिलाय ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चॅनल दिलाय आणि नेक्स्ट आहे पेजिंग चॅनल दिलाय. F माने काय फ्रिक्वेन्सी करेक्शन आहे, C माने S माने काय सिंक्रोनायझेशन आहे आणि C माने काय कॉन्टेक्स्ट लिस्ट आहे. Okay, the main objective of MM is location tracking. आता जो MM आहे त्याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? लोकेशन ट्रॅकिंग अँड कॉल सेट द करंट लोकेशन ऑफ EMS is maintained by the two level hierarchical strategy with HLR and VLR. When an EMS visit a new location, it must register in the VLR of visited location. The HLR must be informed about the registration. The registration process of the EMS moving from one VLR to another VLR following steps. म्हणजे फर्स्ट स्टेप मध्ये काय होणार आहे? EMS periodically listen to the broadcast control channel
नंतर ना तो काय करणार आहे, ब्रॉडकास्ट फ्रॉम BSS. If the MS detect that it has entered into a new location area, it send a registration message to new VLR by using the standard dedicated control channel. सेकंड काय असणार आहे, स्टँडर्ड डेडिकेशन कंट्रोल चॅनल यूज ओनली फॉर सिग्नलिंग अँड शॉर्ट मेसेज. स्टँडर्ड अलोन डेडिकेटेड कंट्रोल मेसेजचा ओनली यूज असणार आहे की सिग्नल साठी आणि शॉर्ट मेसेज साठी त्याचा यूज होणार आहे. BCH प्रोव्हाइड्स सिस्टीम इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टेप असणार आहे, द न्यू VLR कम्युनिकेट विथ द ओल्ड VLR टू फाइंड HLR ऑफ MS. म्हणजे कोणत्या MS मध्ये तो पर्टिक्युलर पर्सन प्रेझेंट आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी HLR सोबत कम्युनिकेट करणार आहे. ओके. इफ द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट इज ऍक्सेप्टेड, द HLR प्रोव्हाइड द न्यू VLR विथ ऑल रिलेव्हंट सबस्क्रायबर इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टेप मध्ये होणार आहे, द न्यू VLR इन्फॉर्म द MS फॉर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन अँड देन द HLR सेंड द डिरजिस्ट्रेशन. म्हणजे ओल्ड VLR कडनं मला रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करायचं आहे, सो मी काय करणार आहे, डिरजिस्ट्रेशनची रिक्वेस्ट पाठवणार आहे. अँड नेक्स्ट काय करणार आहे, द ओल्ड VLR कॅन्सल द रेकॉर्ड ऑफ MS अँड सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू HLR रिगार्डिंग द कॅन्सलेशन. म्हणजे बघा, फिगर मध्ये डिझाईन केलंय, त्याच्यामध्ये काय केलंय, MS कडनं फर्स्ट न्यू VLR ला रिक्वेस्ट केली, न्यू VLR कडनं सेकंड रिक्वेस्ट केली ओल्ड VLR कडे. ओल्ड VLR काय करणार आहे, रिक्वेस्ट पाठवणार आहे HLR ला. HLR कडनं त्याला रिक्वेस्ट जाणार आहे. म्हणजे तो काय करणार आहे, न्यू VLR ला रिक्वेस्ट पाठवणार आहे की नवीन युजर एंटर होतोय, त्याला काय करायचं, रजिस्ट्रेशन करायचं. जर त्याचं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली झालं, म्हणजे MS पर्यंत त्याचं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल झालं, तर तो काय करणार आहे, एक्नॉलेजमेंट HLR एक्नॉलेजमेंट पाठवणार आहे की मला ओल्ड VLR ला की मला डिरजिस्ट्रेशन करायचं बिकॉज आय गॉट अ न्यू VLR. सो तो काय करणार आहे, जेव्हा ओल्ड VLR ही रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट करून पर्टिक्युलर युजर कॅन्सल करणार आहे आणि एक्नॉलेजमेंट पाठवलंय की हा आय एम सक्सेसफुली deregister the particular person. Okay. आय होप आजच्या सगळ्या कन्सेप्ट लक्षात आले असतील. नेक्स्ट लेक्चरला आपण JSM कॉल ऑर्गनायझेशन घेऊ.